Lies ready. If I may, with my Lord's permission, continue from where I had. Lord, before my learned friend continues. But before my learned friend continues, I would like your Lordship to see the order dated 27th. 27th, because now we have That got has nothing to do with the demolition. The demolition is 5th September. Therefore, if I can show a sequence and then Shri Thakur may, or he can submit and then I may make my submission. My Lord, 5th newspaper September reports are of 28th September and he says that the demolition is of 5th September. No, demolition of course is of 28th September. The 202 notice under the Gujarat Land Revenue Code is of 5th September, to which they have not put any reply. I have put the Panchrojkams on record. I may take my lords through the record and then so I may continue from where I had left off with my lord's permission. Lord, may I just show this order? Lord, just 1 minute, Lord. Then reply only. Which, because we have received that order just now. Your Lordship may have a look at that order. Okay. My Lord, 525. Your Lordship may have a look at this order. આ કેસની હકીકત એવા પ્રકારની છે. Now, this is 27th of September. They have demolished on 28th September. The notice of this order, your Lordship may also have a look at this, was posted yesterday to us. At 1 p.m. Booked on 30th September at 1 p.m. So this order was posted yesterday. 27th is Friday. 28th is Saturday, September. I'm sorry, I'm not having September. Yes, Lord. 28th is Saturday. 29th is Sunday. 30th was yesterday. So it was posted on 30th. Now your Lordship would see, Lord, my learned friend is going on the other notice, which I will come to. Your Lordship would have a look at. ત્યારબાદ, last para of the first page. ત્યારબાદના ન્યાયના હિતમાં ફેર મુદત 27/9/2004 ની મુકરર કરી પક્ષકારોને જાણ કરવામાં આવી. મુદત 27/9/2004 રોજ સામાવાલા માયાપુરી મકાન ઘાંચી હસન અલી વતી થોબાતા મોહમ્મદ ઈશા હાજર રહી લેખિત જવાબ રજૂ કરેલ છે. Now, લેખિત જવાબ, your Lordship, is reproduced. Your Lordship would have a look at the લેખિત જવાબ. The respondent states and submits that you, sir, have issued notice on 12/9 and received on 15/9 for hearing on 19/9, whereby you, sir, have taken the order dated 23/2/1947 passed in Cherabeni case in revision. The said revision is 47 order in revision. Is stated to be registered on the basis of the application report, Civil Service Superintendent, Additional Mamlatdar and Deputy Collector Veraval. With respect to the aforesaid property, Wakaf suit number 45 is pending before the Gujarat State Wakaf Tribunal. Moreover, notices dated 12/9/2024 were brought on record in the said Wakaf suit 45 of 2020 by the plaintiffs by application exhibit 134. An urgent hearing was sought before the Wakaf Tribunal. Moreover, the Wakaf Tribunal issued notices on 17/9 for hearing on 23/9 to the defendants, including you, sir, with respect to the same. On 23/9, the advocate appearing for you, sir, preferred application exhibit 138 and sought 4 weeks' time to file reply. However, the Honorable Wakaf Tribunal was pleased to keep the hearing on 25/9. On 25/9, the advocate appearing for you, sir, again preferred application exhibit 144 and sought time to file reply. Moreover, after some hearing and by consent of all the parties, Wakaf Tribunal has been pleased to keep the hearing on 11/10. Of Wakaf suit number 45. In view of the aforesaid, I request you, sir, to keep the hearing of the aforesaid revision application on any day after 11/10/2024.
As the advocate appearing for you, sir, sought time before the Honorable Tribunal, I also request you, sir, to please provide application report of City Survey Superintendent, Additional Mamlatdar and Deputy Collector Veraval referred to in notice dated 12/9, the basis on which the present revision application is registered and notice dated 12/9 has been issued by you, sir. Moreover, I also request you, sir, to please provide me all documents considered by the City Survey Superintendent, Additional Mamlatdar and the Deputy Collector Veraval, which are forming part of the said application and report on the basis of which the said authorities have made application report to you. You, sir, after taking revision, the order dated 23/2/1947, all the aforesaid documents are necessary to file effective reply to the revision and also for conducting hearing before you, sir, and also before the Honorable Waqf Tribunal. The said document may be provided at the earliest as the hearing before the Honorable Waqf Tribunal is kept on 11/10. And without providing the said documents, hearing cannot be proceeded either before Honorable Tribunal or before you, sir. So this is the reply which they are talking. Yesterday, my learned friend made a mention that they filed a reply. This is the reply. This is the application for adjournment and receiving documents. This is not a reply. The Lordship, ઉપરો વિગતે લેખિત જવાબ આપ્યા બાદ સમાવાળા વતી હાજર રહેલ થોબાત મોહમ્મદ શાહને સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીમાંથી માંગવામાં આવેલ સાધની કાગળો મળેલ છે કે કેમ તે બાબતે પૂછતા તેઓ દ્વારા જણાવેલ વિગતે સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીમાંથી જે પણ સાધની કાગળો માંગેલ છે તે મળેલ હોવાનું અને વિશેષ જણાવેલ વિગતે તેઓ આ જગ્યાએ રહેતા ન હોવાનું તેમજ સદ્રુ જગ્યાએ ઉતારા માટે નાના નાના 10 જેટલા ઓરડાઓ આવેલા છે જ્યાં અન્ય કોઈ સગવડ નથી, જ્યાં શ્રદ્ધા માટે 10, 20, 30 દિવસ માટે રહેવા માટે આવે છે, કોઈ કાયમી વસવાટ માટે ત્યાં રહેતા ન હોવાનું તથા લોકો આવે છે કે અહીંના લોકલ ના જ હોવાનું જણાવે છે. સદ્રુ જગ્યાએ માત્ર મુલુક ચાંદ તથા તેમના પત્ની મુનુ મલુક દેખરેખ સાથે સેવા અર્થે રહે છે અને તેમના સંતાનો ગામે રહેતા હોવાનું જણાવેલ છે. વિશેષ કોઈ રજૂઆત ન હોય કેસનો ઠરાવ ઉપર મુકરર કરવામાં આવ્યો. સદ્રુ કામે નાયબ કલેક્ટર વેરાવળ 5/9/2006 પત્રમાં રજૂ કરે થયેલ દરખાસ્ત, સાધનિક કાગળો અને સામાવાળાની રજૂઆત અવલોકન લેતા. Now, which રજૂઆત? There is no રજૂઆત. It's only request. 27/9ની મુદત સામાવાળા વતી હાજર રહેલા થોબાત મોહમ્મદ નિશાના સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કચેરીમાં માંગવામાં આવેલ સાધનિક કાગળો મળેલ હોવાનું જણાવેલ તેમજ મુદતે હાજર રહેલ સિટી સર્વે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પ્રતિનિધિ R.H. વસાવડા દ્વારા સામાવાળાએ માંગેલ સાધનિક કાગળો તેઓની કચેરી દ્વારા પૂરા પાડવાનું પુષ્ટિ કરેલ છે તથા તેઓની કચેરીના 26/9થી સામાવાળાએ માંગેલ તમામ કાગળો નકલો પૂરી પાડવામાં આવેલ હોવાનું જણાવેલ છે. પાટણ સિટી સર્વે બ્લોક નંબર સર્વે નંબર 6 ક્ષેત્રફળ 1136 સત્તા પકાર જી વાળી મિલકત ઘર ભેણી ઓફિસર દ્વારા પદ્ધતિસર તપાસ કરી ઘર નંબરથી સાર્વજનિક સરકારશ્રી પ્રોપર્ટી કાર્ડમાંથી માયાપુરી મકાન ખાંચી હસન અલીનું નામ રદ કરી જમીન સરકારશ્રીનું નામ દાખલ કરેલ છે. સેટલમેન્ટ કમિશનર અને જમીન દફતરે નિયામક શ્રી ગુજરાત રાજ્યના 8SV 864 થી જણાવેલ સત્તા પ્રકારોની યાદીમાં ક્રમ નંબરથી સત્તા પ્રકારમાં સરકારી જમીનોનો ઉલ્લેખ થયેલ છે. ઘર ભેણી ઓફિસર 47ના ઠરાવથી સદ્રુ મિલકત શ્રી સરકારમાં ઠરાવવામાં આવેલ છે. તેને હાલ 77 વર્ષ જેટલો સમય થયેલ છે. ઘર ભેણી ઓફિસરની ઉક્ત ઠરાવની સામે કોઈ અપીલ રિવિઝન થયેલ હોવાનું રેકોર્ડથી જાહેર થતું નથી તેમજ આ કામના સામાવાળા દ્વારા પણ ઉક્ત ઠરાવ રદ થયેલ હોવાનું આધાર પુરાવો રજૂ થયેલ નથી. પ્રભાસ પાટણ ગામના પ્રોમલ્ગેશન નોંધ નંબર -T 8498-743 કોઠા નંબર તથા 1907 નવા સર્વે નંબરો અમલમાં આવેલ છે. આ તમામ સર્વે નંબર જમીન સરકારશ્રીની માલિકીને આવેલ છે. પ્રભાસ પાટણ ગામના વિલેજ મેપના ધ્યાને લેતા સદ્રુ 1851માં સમાવેશ થાય છે. આમ ઘર ભેણી કેસની વિગતે તથા મૂળ પ્રોમલ્ગેશન નોંધની વિગતો ધ્યાને લેતા સવાલવાળી જગ્યા સરકારશ્રીની માલિકીમાં સમાવેશ થતા તેમ છતાં હાલની સિટી સર્વે રેકોર્ડમાં પ્રોપર્ટી કાર્ડ નંબર G6 ક્ષેત્રફળ 1136 શ્રી સરકાર સદર ચાલુ રહેલ છે. આમ ઉક્ત વિગતે મુજબ સવાલવાળી જમીન રેકોર્ડ ઉપર બેવડાથી હોય સિટી સર્વે કચેરીના રેકોર્ડમાંથી પ્રોપર્ટી કાર્ડ રદ કરવાનું ઉચિત જણાય છે. પ્રોપર્ટી કાર્ડ રદ કરવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે. This order is of 27 September. Identical orders passed
in other matters, which are from 529 onwards. Now your lordship would see our suit, which was transferred from the civil court. What happened was, same very property. What happened was that civil court's jurisdiction is lost after the Waqf Act came into force under Section 85. Therefore, we had to get it transferred to the Waqf court. Now, when it has gone to the Waqf court, it has not passed any orders, and the interim order which was passed by the civil court has lapsed. Otherwise, it was there for 5 years. That order was a confirmed order. Well, we have been requesting the Waqf court, and the other side has been seeking time. Even just now, it has sought time till 11th. But your lordship, the issue is, your lordship may now see what my learned friend is saying. 5/9/2024. Page 434. Summary which આ નોટિસથી તમને જાણ કરવામાં આવે છે કે આપના દ્વારા વેરાવળ તાલુકા પ્રભાસ પાટણ મુકામે સામે ભાગે ભીડિયાથી પ્રભાસ પાટણ તરફ જતા મુખ્ય માર્ગની જમણી બાજુ આવેલા માઈપુરી દરગાહ દિવાલને અડીને દરગાહની બહારના ભાગે આપના દ્વારા પાકી ઓરડીનું બાંધકામ કરી સરકારશ્રીની જમીન બિનઅધિકૃત રીતે દબાણ કરવામાં આવેલ છે. આ દબાણ તાત્કાલિક ખુલ્લું કરવા જમીન મહેસૂલ અધિનિયમની 202 હેઠળ આથી તમને નોટિસ આપવામાં આવે છે. 5/9 રોજ મારી સહીથી નોટિસ. Your lordship may see all these notices. Your lordship may have a look at that also. Your lordship may see para 6 of the affidavit. Page 424. Petitioner and other persons are concerted strategy refused to accept the said notices, and therefore the respondent authorities are constrained to affix the same on the illegal construction, and to this end Panch Rojkam was prepared on 5/9/2004, which is at annexure R2. Your lordship may see the Panch Rojkam, which is at page 440. Look, this notice is not received by us. This is a Panch Rojkam. We have yes, according to them, we refused. No notice is affixed according to us. But thereafter, 211 inquiries initiated. And one more fact which is very vital and which I would like your lordship to see. Whether this land belongs to the government or not, the proceedings are still pending. Your lordship would have a look at page 179 of the petition. Lord, this is a proceeding pursuant to a writ petition filed in the High Court, where the High Court directed 9, annexure L. High Court directed that under 37(2) a decision be taken whether this is government land or not. Your lordship would have a look at page 185. Veraval Talukana, survey number 837-841, 1849, 1850, 1851, 1852 and 18 માલિકી સરકારી હોવાનું સાબિત માનવામાં આવે છે. અરજદારોનો દાવો માન્ય રાખવામાં આવતો નથી. This is 37(2) under the Land Revenue Code.
Maliki. Then, my lord, we prefer an appeal against that. Your lordship. My lord, your lordship may first see, I'm sorry, your lordship may see 512 of the reply for a minute so that the sequence will be complete. 512. Mr. Dave appearing for the state government state that there is a dispute about the ownership. 512. Mr. Dave appearing for the state government states that there is a dispute about the ownership of land. In question, the government will initiate inquiry under 37(2) of the Land Revenue Code within 6 weeks from today. On the statement, the petition is treated as infructuous, rejected. As such, the boundaries, if any, existing at the site shall in the meantime be allowed to remain as they are. Now, this is an order passed on 24th November 1983. Pursuant to this, this order came to be passed. હકપત્રક નંબર 1 તારીખ 53 ના પ્રમાણિત થયેલ છે તેમજ પેજ 185 હકપત્રક એકર 15 તારીખ 15/3/58 થી પ્રમાણિત થયેલ છે તેમજ 1852 એકર 146 સોમનાથ ટ્રસ્ટ 999 વર્ષના પટ્ટેથી આપેલ છે. તેટલા પૂરતો સોમનાથ ટ્રસ્ટ નો હક રહે છે માલિકી સરકારની છે. This is the conclusion. Lord, against this, આજ રોજ તારીખ 19 મે 87 નો ઓર્ડર છે. Deputy Collector. Lord, the matter went to the collector. Your Lordship may see Annexure M. In this matter, your Lordship may see first paragraph. 21/9 after 5 lines. તામે 21/9/83 થી વાદગ્રસ્ત સર્વે નંબરોની માપણી કરાવી માલિક હક બાબતે જમીન મહેસૂલ કાયદાની. Lord, page 187. Lordship has got it. કલેક્ટર વેરાવળ કેસ રિમાન્ડ કરેલ છે. આ રિમાન્ડ કેસ નાયબ કલેક્ટર વેરાવળ તપાસ કરી વાદગ્રસ્ત સર્વે નંબરની માલિકી સરકારશ્રી હોવાનું તેમના 19/5/87 ના હુકમથી ઠરાવવા એનાથી નારાજ થઈ વિવાદી પક્ષ અત્રે કોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી મનાઈ હુકમની માંગણી કરતા આ કામ ઉપસ્થિત થયેલ છે. The Lordship would then go to page 194. 194. Second paragraph. આ કામે 28/9/89 ના રોજ તથા 16/7/89 ના રોજ વેરાવળ મુકામે વાદગ્રસ્ત ની જાત ખરાઈ કરવામાં આવેલ. ખરાઈ વખતે વાદી પ્રતિવાદી તેમજ DILR શ્રી જુનાગઢ હાજર રાખવામાં આવેલ. તપાસની વખતે DILR તરફથી માપણી થયેલ નકશાના કેન્દ્ર સ્થાને લાગતા સર્વે નંબર 1852 તથા સર્વે નંબર 1851 કે જેમાં જૂની દરગાહ જેની દરગાહ એલાર શાહની દરગાહ હાજા પીર જૂની મસ્જિદ ઈદ દરગાહ વગેરે દરગાહો આવેલ છે. This is a record. જે સોમનાથ ટ્રસ્ટને 99 વર્ષના પટ્ટે આપે જમીન આવેલ છે. દરગાહ તળેની જમીન એકર 2 અને 2 ગુંઠા આશરે સાર્વજનિક હેતુ માટે ઓલિયાદીન કમિટીને આપવામાં આવે તો આ પ્રશ્ન કાયમ નિકાલ થઈ શકે તેમ છે. સર્વે સંમતિ જાહેર થયેલ છે. પરંતુ સોમનાથ ટ્રસ્ટ વતી હાજર રહેલા શ્રી રાવલે રજૂઆત કરેલ કે આ જમીન આપવા માટે બોર્ડના ઠરાવ કરવો પડે. તેથી બોર્ડમાંથી ઠરાવ કરી મેળવવાની જણાવેલ કે બોર્ડના ઠરાવ આપવા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. પરંતુ હાલ તુરત નીચે મુજબ વચગાળાનો હુકમ કરવામાં આવે છે. વેરાવળ તાલુકા પ્રભાસ પાટણ ગામના 1851 1852 માં આવેલ કબ્રસ્તાન દરગાહ તેમજ આજુબાજુની ખુલ્લી જમીન કે જ્યાં દર વર્ષે મેળો ભરાય છે તે જગ્યા ઇન્ક્વાયરી પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી સાર્વજનિક હેતુવાળી જગ્યા મેળા સિવાયના કોઈ ઉપયોગ ન કરવા હુકમ કરવામાં આવે છે. આજ તારીખ 20/11/89 ના રોજ મારી સહીથી કલેક્ટર નો હુકમ. Now this is still pending.
This is of 1989. Title issue is still pending under 37(2). That is what I have instruction. Nothing has gone further. But then this is the appeal against that. Appeal is pending and interim relief of this nature is being granted. Your Lordship, I just read it. Yes, but except the purpose, દરગાહની તેમજ આજુબાજુની ખુલ્લી જમીન કે જ્યાં દર વર્ષે મેળો ભરાય છે તે જગ્યા આ ઇન્કવાયરી પૂરી ન થાય સુધી સાર્વજનિક હેતુવાળા જગ્યાનો મેળો સિવાયના કોઈ ઉપયોગ ન કરવો. એક્સેપ્ટ મેળા સિવાયનો મેળાનો ઉપયોગ કરવો. Yes. Yes, my lord, but then today the issue is that till the title issue is still pending before the authorities. 37(2) inquiry is pending pursuant to directions of the High Court. But assuming, my lord, today, assuming no stays, let me put it like this. Is it permissible to take this action? 27th, the order is being passed. Your Lordship. Lord, your Lordship may see the sequence of events. At least 202 notice is being given on 5th September. On 12th September, another notice is being given under 211. Two separate notices are given. 211, the order is passed on 27th September. Not crystallized. Collector. Yes. Waqf Tribunal, this and the present proceeding which were initiated now. Well, my submission today is that your Lordship would again have a look at the Supreme Court order. Well, it's not something which has to be ignored just because they have taken action. Your Lordship would have a look at the Supreme Court order. My lord, this is an order arising in respect of Jamiyat Ulma-e-Hind, and the order which is passed is page 418. Para 2. Till the next date of hearing, we direct that there shall be no demolition anywhere across the country without seeking leave of this court. Leave of this court across the country. It has nothing to do with Assam. Now, even if this notice is issued on 5th September, could they have demolished on 28th September? And your Lordship would see the second paragraph. We further clarify that our order would not be applicable if there is an unauthorized structure in a public place. This is not a public place, such as road, street, footpath, abutting railway line or any river body or water bodies, and also cases where there is an order for demolition made by a court of law. Where is the order of a court of law?
Lord, ours says that the 5th September notice has never been received by us. They claim that it is affixed. And my lord, your lordship would see one fact. Even the 37-2 order in appeal, the order is not to touch the dargahs which are in existence. They have demolished even the dargahs, not the OD. And this 205 notice is only with respect to ODs outside the dargah. Even that cannot be demolished. My lord, they may give an order on 5th September. This order is dated 17th September. After 7, before. Look, this is demolitions taken high-handedly by the government. Yes. My lords, this is the earlier order. That is not the nature of these proceedings. Lordship, that My lords may have this order which is passed in this very matter that is shown by the learned senior. Lordship, this proceedings. Let me arise show from it to the punitive honorable. demolitions undertaken by the administration where there is an allegation against the accused involved in some crime. And Lordships are aware the administration takes action and bulldoze the houses of the accused. With respect to that, all such proceedings in Jahangirpur, the case of Delhi, was filed in 2022. Now, these proceedings have reached till date, and on 17th, the Honorable Supreme Court passed that no further demolition unless without the leave of this court. Lordship, this is with respect to that. Now, this order has been extended to Assam. That is what we pointed out yesterday, that in Assam they had demolished 47 houses and contempt petition was moved before the Supreme Court. Yesterday, the very same bench, which is concerned, this matter is going on hearing for today, this 17th September order. Yesterday, the very same bench has issued contempt notice against state of Assam and granted order of status quo. That is what. Let me read this order. Let me read this order so that everything becomes clear. The present batch of petitions raise a grievance that properties of persons who are accused of some crime are being demolished. My lord, that's fine. That's just. My lords, the subsequent order, the prior order. Let me read the order. The present batch of petitions raise a grievance, second paragraph, that properties of persons who are accused of some crime are being demolished. Now, this is an order dated 2nd September. The position is disputed by the state of UP and an affidavit has been filed by that the immobile properties can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law. An affidavit has also been filed on behalf of the state of UP Home Department. We appreciate the stand taken by the state of UP in the affidavit filed by it. We propose to lay down certain guidelines on pan-India basis so that the concerns with regard to issues raised are taken care of. We find that it will be appropriate that the learned counsel for the parties give their suggestions so that the court can frame appropriate guidelines which will be applicable on pan-India basis. We request all parties so also to supply copy of their suggestions to Shri Nachiketa Joshi, learned Additional Advocate General for the state of Madhya Pradesh, on his email, which is dash, who is requested to collate the same. Thereafter, the next order is dated 17th September, which is on the part of the record. No, we have not. We have approached this court. No, we have not approached the president. We have approached this court. Well, if we had approached the apex court, we cannot approach this court. It can't be. No, I am alleging that it has to be complied. It has to be complied. The state cannot take high-handed action. That's what my submission. Yes, yesterday we have filed it. Yes. So yes. Look, my submission is that if the 5th September order is issued also, in light of this order, which is a blanket order for the whole country, they could not have demolished on 20th.
Yes, well, but it shows that the criminals' properties are being demolished. No, my lord, that is the present batch raises a grievance that properties of persons who are my lord, can I now? Then I'll take your lordship through the whole situation is. But even when it's an encroachment, an opportunity of hearing is deprived to me on 27th. My lord, there are two proceedings. My lord, your lordship may have a look at two things. My lord, one, my lord, this order, my lord, the last line of this order may be seen. No demolition anywhere across the country. It has no relation to the matter involved. First thing. No demolition anywhere across the country. Well, we are reading that nature, then Assam order would not have been passed, which is of hutments which are being demolished. Right.